வணக்கம் 400வது episode. This is an experiment that we started way back January 1, 2021ல ஆரம்பிச்சது. ஒவ்வொரு 100 எபிசோட் கடக்கும் பொழுதும் ஏதாவது புதிதாக நம்ம முயற்சி பண்ணலாம் அப்படின்னு நான் பண்ணிட்டு இருந்தேன். இந்த 400வது எபிசோட்லேருந்து இந்த கேள்வி பதில் அப்படிங்கிறத ஒரு Quotidian பார்க்குற என்னுடைய நண்பர், என்னுடைய சக ஊழியர் ஹம்சா சந்திரசேகர் அப்படிங்கிறவங்க வந்திருக்காங்க. அவங்க வந்து கேள்விகளை கேட்கிற மாதிரியும் I will be responding to those questions. Let's get started. There's some feedback you've received for these 10 episodes which you've done in the past month. So I'm going to be reading out some feedback pointers. Okay. So நான் படிக்க நீங்க வந்து அந்த எபிசோட் ஷூட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு மனசுல என்ன தோணித்து இல்ல அந்த ஃபீட்பேக் பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்கங்கறத பத்தி நீங்க ஷேர் பண்ணலாம். Sure. So Varadarshan Shanmugavel says, I was seeing your face throughout the episode and there was no sign of you having gone through the pain of the operation, and either you fully recovered or it's probably not possible to tolerate so much pain. So I wish you speedy recovery from the knee joint problem. We know you love playing basketball. So the thing is, this is something I've been wanting to ask you personally. Okay. I know how much you love playing basketball, and I know how much of In fact, we have played basketball together. Yes, we have. So I know it's not easy to shoot an entire video just after surgery. So what kept you going? What motivated you to get this going consistently without taking a என்ன மாதிரி இல்லாமல் பதில் சொல்லலாம் அதுக்கு. In hindsight, we can make it sound romantic, make it sound motivational and all that. But உண்மையாக சொல்லணும் அப்படின்னா, if I didn't shoot that video, I thought I wouldn't have the motivation to shoot it any further. It was like we had started something, it was having some kind of momentum, and if it had to continue at all, no matter what, அதை செஞ்சே தீரணும் அப்படிங்கிற ஒரு நிர்பந்தத்தை உருவாக்காம probably you may not be able to see another video அப்படிங்கிற அளவுக்கு ஆகிவிட்டதினால்தான் நான் அதை பண்ணேனோ அப்படின்னு எனக்கு தோணுது. It's awesome. Thank you. So the next question is pretty much related to the previous question. So he says, as we know, we should enjoy what we do while we do it. And in your case, you are probably not in a situation to shoot and, stay in a full-fledged video recording. So it's not your mistake. Then I don't know why you got angry with yourself. If we are not able to enjoy what we do and if it's not going the way we wished it to go, then we can probably take a break and resume afresh in a better environment with a better mindset. I wish you Godspeed and good health. Yeah, thanks. அதே நான் போன கேள்விக்கு சொன்ன அதே பதில் தான். நான் ஒரு தடவை கூட பிரேக் இல்லாமல் மழை பெய்ந்தாலும் வெயில் அடித்தாலும் வேலை இருந்தாலும் வேலை இல்லாவிட்டாலும் ஞாயிற்றுக்கிழமையாக இருந்தாலும் வெள்ளிக்கிழமையாக இருந்தாலும் if you have been doing something consistently, அது பண்ணுறவங்களுக்கு தான் தெரியும்னு நான் நினைக்கிறேன். அது விட்டு போகும்போது வர்ற அந்த crushing feeling, the fear, and that is what kept us going அப்படின்னு நான் நினைப்பேன். They say friction is probably what slows down acceleration, but don't you think friction is probably what also increases acceleration and keeps that going? Correct, and friction is also important because once in a while you need to slow down to plan things out. I am actually enjoying this pi value series more than the daily series I did in 2021 because it gives me more time to think, strategize, and probably give you a better video. I'm going to have to stop you right there because we have a very relevant question coming up later. So this is from Jeremy D. Cruz. He says, beautiful. Thank you, Mr. Dandapani. That was a very special episode and it sort of reminded me of my journey to Zoho. So we are talking about episode 392, Elastic Time 2. Okay. So Jeremy நம்மளுடைய colleague தான் அவரு. ஒரே ஒரு குட்டி வார்னிங் கொடுக்குறேன். எப்பெல்லாம் வந்து this concept resonated with me, this really drove home a point, it is like my journey to Zoho அப்படின்னு சொல்லும் போதெல்லாம் in the corner of my mind, anybody who talks about journey to Zoho, in a matter of time there is going to be a journey from Zoho.
on to something else. So அந்த மாதிரி மைல்ஸ்டோன்ஸ் பார்க்கக்கூடாது அப்படின்னு எனக்கு தோணுது. என்ஜாய் தி ஜர்னி, டோன்ட் அப்சஸ் அபவுட் த டெஸ்டினேஷன். யா, like you said in one of your episodes, the speed of light is the only constant. Isn't that amazing? Yes. Constant. So the next feedback is, amazing sir, you rock, and a lot of respect for you for sharing this wonderful episode with us. Disclaimer: have some time and patience to listen to the episode fully, as it depends on how much you like the episode, and that is probably directly proportional to the amount of time, which can probably seem like 22 seconds or even 22 minutes. Correct. And I think he's referring to the dosa color versus beautiful girl example. ஐன்ஸ்டைன் சொன்னாரு அப்படின்னு. ஷைன் அண்ட் க்ளோ தானே சொன்னது இது? Yes. யா. ஸோ இவங்க என்னுடைய ஒன் ஆஃப் தி ரெகுலர் கமெண்டர்ஸ் இன் மை யூடியூப் சேனல், அண்ட் தட் இஸ் க்ரூஷியல். நிறைய பேர் வந்து டூ லென்த்தி அப்படின்னு ஃபீட்பேக் கொடுக்கும்போது இதுதான் எனக்கு மனசில் தோன்றுறது. இஃப் யூ கேன் ஃபில் இட், அது 25 நிமிஷமாக இருந்தாலும் சரி, 22 செகண்டாக இருந்தாலும் சரி, இஃப் யூ கேன் ஃபில் இட் வித் மீனிங்ஃபுல் கான்டென்ட் தட் கிண்டல்ஸ் யோர் தாட் ப்ராசஸ், அண்ட் there is something there for everybody to take home, to chew cud, and உட்காந்து யோசிக்கிறதுக்கு அது பண்ணியாச்சுன்னா, I think the time isn't too relevant அப்படின்னு எனக்கு தோணும். Makes perfect sense. So Prithviraj has told us Law 13 is brilliantly portrayed in the Tamil movie Saduranga Vettai. நீங்க சதுரங்க வேட்டை படம் பார்த்திருக்கீங்களா? சதுரங்க வேட்டை படம் பார்த்தேன். Another thought that occurred to me, அந்த 48 laws ஒன்றுனா நான் பார்த்துட்டு போகும்போது, that is probably the beauty of a law. எவ்வளவு ரெலவெண்ட், எத்தனை இடங்களில் எத்தனை கோணங்கள்லேருந்து அதை பார்க்க முடியும். I didn't really have the guts to say Ramayana will have 24 occurrences, Mahabharata will have 24 occurrences when I got started. ஆனால் ஆரம்பிச்சப்புறம் 24 என்ன 48 லாஸ் கூட நம்ம கொண்டு வந்துட முடியுங்கிற தைரியம் எனக்கு வந்தது. தட் இஸ் தி எலிகன்ஸ் ஆஃப் அ லா அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். ஸோ சதுரங்க வேட்டை, மாஸ்டர் படம் பார்த்துருந்தீங்கன்னா மாஸ்டர் படம், வலிமை படம் பார்த்துருந்தீங்கன்னா வலிமை படம், நிச்சயம் எல்லாத்துலேயுமே அந்த லென்ஸை மாட்டிக்கிட்டு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா யூ வில் பி ஏபிள் டு see a resonance between the law and the implementation of it. All the best. So the next question is on powers of Rama. Rama did not give credit for others' effort, and it was built for Rama, and hence everything is named after Rama. Correct. இந்த புத்தகத்தில் நீங்கள் படித்தாலே நிறைய விஷயங்கள் அவர் வந்து நீங்கள் பிழைக்கிறதுக்கு வழி சொல்கிறார். நீங்கள் நல்ல பேர் வாங்கிறதுக்கு வழி சொல்லலை. The book is a strange kind of book. Someday we will go back in Quotidians to revisit those laws of power. ராமரை இங்கே கொண்டு வந்ததே தப்புன்னு கூட சில காலீக்ஸ்லாம் எனக்கு சொன்னாங்க. மரியாதா புருஷ் ராமருங்கிறவர். ஸோ அவரை வந்து I don't know if we should have even brought him here. But get the work done, take credit for itங்கிறதோட அந்த லீடர்ஷிப் இலக்கணத்தை புட்டு வைக்கிறார் இந்த புத்தகத்தில். படித்து பாருங்க. நம்ம we will also revisit. So I understand what Rajesh Khanna is saying, and I agree. Probably that wasn't a stellar example to use Rama in this law. There have been so many kings who built historical monuments, who fought epic wars, and then there have been so many soldiers, so it's probably not possible to name Taj Mahal கட்டினது யாரு? ஃபேமஸ் ஜோக் ஒன்று இருக்கு. It's always கொத்தனாரா அப்படின்னா கொத்தனார் இல்ல, ஷாஜஹான் தான் கட்டினது. So he took credit. He not only took credit, he took the thumbs also. Yeah. So I guess it all comes down to the leader, to who the leader is, to what his vision was, and to how loyal his followers were. Yes. So moving on to 394, Chitra Ramachandran has told us this episode, the episode on the powers of Kṛishna, this was amazing, and it's a must watch for kids who have read Mahabharata from books. Yeah, so இதை எதுக்கு நான் பாயிண்ட் அவுட் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டிருந்தேன்னா, Mahabharata is not for kids. There are so many layers of that epic. உள்ள நீங்கள் பிரித்து பார்க்கும்போது தான் இந்த ஆனியன் ஸ்கின் மாதிரி பீலாக இன்னும் உள்ள பல தத்துவங்கள் உள்ள ஒழிஞ்சு கிடக்கும். 100 shades of grey between black and white, good and badங்கிறது வந்து கிட்ஸுக்கு ஒரு லெவலில் புரிஞ்சுக்கலாம். பட் அதை தாண்டி adults have to dig into this epic அப்படிங்கிறது என்னுடைய
பணிவார்ந்த வேண்டுகோள். You should get into that. That's also probably because both the Ramayana and the Mahabharata have a lot of contradicting principles. So மகாபாரதா it takes more so. time. Yeah. மகாபாரதா more so. இப்போ ராமாயணத்துல தவறு பண்ணது அப்படின்னா உடனே வாலியை கொன்னது தப்புங்க அப்படின்னு எல்லாரும் சொல்லுவாங்க. பட் மகாபாரதால எங்க ஆரம்பிக்கிறது, யாரை பத்தி சொல்றது? Everybody has done great deeds, everybody has done wrongful deeds. அந்த அழகு இருக்கே, it's a beautiful tapestry. To weave that, simply amazing. Absolutely. So episode 395, amazing. So Arul Kumar has told us that this is also a great example for Kodak, because like 3M, Kodak is also a legendary company but probably failed to adopt newer forms of innovation, and now they're just selling their brand name to other vendors, and they are kind of marketing their TV also under the brand of Kodak. ஸோ நிறைய கம்பெனிகளோட அந்த ஹையஸ்ட் பாயிண்ட், த பீக் பாயிண்டில் தான் தே சீம் டு லூஸ் தேர் விஷன். நம்மளுடைய சிஇஓவே ஸ்ரீதரே, he often says, I am not afraid that a Google or a Microsoft will come and destroy me. I am afraid of those 3-4 kids hiding in the garage, right? Dreaming up that next amazing startup. And that's a message for us all, right? So you don't know where it's going to come from. You can never know. You can't prepare for it. You can only be constantly innovating, constantly obsoletizing your own stuff, right? உன்னுடைய ப்ராடக்ட் காம்படிட்டர் ஆப்சலிட்னு சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி நீயே ஆப்சலிட்னு சொல்லிடு, right? Cannibalize it and shelf it so that you have room for more ideas. That's the way forward. Probably when it comes to the SaaS industry, innovation is the only constant. Correct, right? correct. So here's one more for 395. So Shine and Glow says, couldn't ask for more. Starting from patient money, is it patent money or patient money? Okay. Yeah. அதாவது பணத்தை போட்டுட்டு வெயிட் பண்ணு, Okay. உடனே பலனை எதிர்பார்க்காத Okay, literally அப்படிம்பாராம். patient அந்த money. Okay. literally patient money. Right, அந்த right, CEO சொல்லுவாராம், Okay. just wait. Okay. If you are having a gut feel that this idea is a good idea, stay put. He will protect that idea from all the other board members and investors who will come and ask, show me action or stop it அப்படின்னு சொல்றதுக்கு. Right. Okay. She closes with, innovation is when it touches the lives of someone. When innovation touches innovation makes a difference. Yeah, அந்த empty idea 1000 பேருக்கு வரும். It's like அந்த எடிசன் கூட சொன்னாராமே, ஜீனியஸ்ங்கிறது 99% பெர்ஸ்பிரேஷன், ரைட்? 1% தான் இன்ஸ்பிரேஷன். ஸோ ஐடியா எவனுக்கு வேணால் வரும், அதை பேணி பாதுகாத்து வளர்த்து நர்சரியில் ஒரு அளவுக்கு கொண்டு அதுக்கப்புறம் வீட்ஸ் எல்லாம் வராமல் பார்த்து அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி கடைசியில் கஸ்டமர் கையில் கொண்டு போய் கஸ்டமருக்கு விசிபிள் டிஃபரன்ஸ், I am living a better life now, I am able to do something better now thanks to your innovation சொல்லும் போது தான் அது இன்னோவேஷனாக மாறுது அப்படிங்கிற அந்த லெசன் 3M ஓட credit, full credit. When you know it's had an impact and when you know it's made a positive difference. When it has really changed the way people live their daily lives. Okay. So here's one for episode 396, The Perfect Team. So Suraj Shiva asks you to speak a little faster because he ends up seeing only half your video because it's too lengthy. And he also requests you to speak in a bit of Tamil and a bit of English. Actually, we're sonadhu enak suttama puriyala Raj. தமிழ் ப்ளீஸ்க்கு புரியாது, பீப்புளுக்கு புரியாது, இங்கிலீஷ் ஹிந்தி பீப்புள்ஸ்க்கு புரியாது அப்படிங்கிறார். The point is, we have answered this question earlier too. Quotidians will be partially in Tamil, partially in English. கொஞ்சம் தமிழிலும் கொஞ்சம் ஆங்கிலத்திலும் இருக்கும். அதுதான் என்னுடைய ஸ்டைல் அப்படின்னு நினச்சிக்கங்களேன், பொறுத்துக்குங்களேன். வேகமாக ப்ளே பண்ணுறதுக்கு தான் உங்களுக்கு வீடியோலேயே டூல்ஸ் இருக்கே, 0.5xும் இருக்குது, 2xும் இருக்குது. அதை எதையாவது யூஸ் பண்ணிக்கோங்களேன். ஆளை விடுங்க சாமி, நம்ம அடுத்த கேள்விக்கு போகலாம். Here's the next one for 396. Arun Kumar says he actually does nothing, just doing the formalities, and it's the players in the team who've actually done well, and that's what made Gujarat Titans win the cup. We're talking about the episode The Perfect Team. Correct. ஸோ ஹார்திக் பாண்டியாவை நான் அப்ரிஷியேட் பண்ணியிருந்தேன், இவருக்கு அது பிடிக்கல. அதுதாங்க கிரேட் லீடர்ஷிப்போட இன்னொரு ஒரு ஹால்மார்க்குன்னு கூட சொல்லலாம். இவ்வளோ அழகான டீமை சேர்த்து வச்சுருக்காரு.
இந்த டீம் மெம்பர்ஸ் நல்லா பண்ணதுனால இவருக்கு வந்தது கிரெடிட்டு அப்படின்னு லீடரை பற்றி சொல்லுவாங்களாம். லீடருக்கு தான் தெரியுமா இந்த டீமுக்குள்ளே இருக்கிற பாலிடிக்ஸை எவ்வளோ நான் மேனேஜ் பண்ணேன், இந்த டீமை டு பிரிங் இட் டுகெதர் நான் எவ்வளோ மெனக்கெட்டேன், எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டேன் அப்படிங்கிறதுலாம் லீடருக்கு தான் தெரியுமா. இது தோனியை பற்றியும் சொல்லியிருக்காங்க, கபில் தேவ் பற்றியும் சொல்லியிருக்காங்க. எனி கிரேட் லீடர் வில் கெட் திஸ் டேக். அண்ட் இந்த டேக் வந்து பெருமைப்படக்கூடிய டேக். நீ என்னடா கிழிச்ச அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நான் ஒன்றுமே கிழிச்சிருக்க வேணாம். My team tears it for me, and that is the great thing about it. So அதான் Davosum சொல்றார், gathering all the greatest people in your team is also a great work அப்படின்னு சொல்லியிருக்கார். So the next one is for 397 and 398. Again, Arun Kumar asks us if we've got only one video scheduled per day. அவர் அந்த பைனால கன்ஃபியூஸ் ஆயிட்டாருன்னு நினைக்கிறேன். பையோட சீக்வன்ஸ் ஆஃப் டிஜிட்ஸில் 0 அப்படின்னு ஒன்று வந்ததுங்க. அந்த 0 வந்ததுன்னா நான் ஒரே நாளில் 2 லான்ச் பண்ணி ஆகணும் அப்படிங்கிற நிர்பந்தம். இன்னும் கொஞ்ச நாளில் 00 வரப்போகுது, அடுத்த 2-3 மாதங்களில். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ஒரே நாளில் 3 வீடியோ வரப்போகுதுன்னு அர்த்தம். பார்க்கறதுக்கு டைம் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க. We've got one more for 397 and 398 combined. So Mohan says, killing your darlings is one of the most important but probably toughest processes any designer has to go through to attain mastery. I'm sure you will agree. You are a creator yourself. You dance, you sing, you draw, in addition to the other work that you do at our team here. How often have you created something and felt so connected to it that you don't want to make any further additions? But then when you overcome it and make those additions, you look back at the first one and say, thank God I moved away from you. It Right? happens very often. It happens often. That's the creator's first hump. அந்த ஹம்பை தாண்டி போனாதான் ட்ரூ கிரியேட்டிவிட்டி வெளியில் வரத்துக்கு சான்ஸே நம்ம கொடுக்குறோம் அப்படின்னே சொல்லுவாங்க. Killing your darlings is so important. In fact, don't even call them a darling because killing them will become very hard. Kill the whatever. Yeah? இவங்க இருக்காங்க பக்கத்தில். So, Quotidian 399, who's responsible? Angelina says, wow, amazing. I've watched the whole video and I understand 25% of your Tamil, but your translations are amazing. The teacher side of you is simply superb. I just remembered my own days back when I was a faculty member, and it's nice to see you touching so many beautiful topics. Ultimately, don't do what you can't undo. Put people first are my major takeaways from the video. Only thing I didn't understand is that what is the intention behind touching so many topics in every video? Right. I'm guessing Angelina is one of my colleagues in the Professional Speakers Association of India. And I'm guessing this is one of her first videos of Quotidian watching. And that is why she is getting the feeling that I'm touching a lot of topics. The style at Quotidian, the style I have come to love, the style that many of our viewers have come to like, is we take one central concept and we beat around the bush. We take mythological connections, we take examples from school and college and corporate environments. I give examples from my own life, my upbringing with my father, with my mother, but they'll always have some little red arrow pointing to the central theme, which, by the way, will be conveyed in the original title. In this case, who is responsible? We were talking about responsible innovation. So we touched the Mahabharata, we touched corporate politics, we touched the metaverse, and we left you with that question, are we opening another Pandora's box? So that will be the way things will go, Angelina. Welcome to Quotidians. And with that, I think we've covered all the feedback we received for the past 10 episodes. Thank you. So you have been associated in the behind-the-scenes work at the Quotidians initiative, Right. I think for 7 months, 7 months. So is there a question that you have been wanting to ask but never got around to asking? We are live. Okay, so I don't think I can stop with just one. Yeah. So I think if there's one thing all of us would love to know is what goes on in your personal behind-the-scene work when you prepare for each episode. Okay. So this is what I have found happening to me
because nowadays I have at least a couple of days gap between one quotidian and another. It takes a while for me to get the next topic. The moment I get the next topic, I write it in a to-do list of sorts. And I have noticed this happening to me. Probably that's what happens to most writers and creators. From that moment on, the moment I nail that as the topic, anything that happens in my life, it can be a movie I'm watching on Netflix, it can be a conversation I'm having with a colleague, it can be a joke I read somewhere, I seem to want to do a dotted line connection with my theme. Okay, I have a grab bag of sorts. I keep throwing stuff into it once I have a label on the bag. And then I think I typically work the previous night on the deck. So when I put the deck together, the presentation for the video, I look at this grab bag. I take them one by one. I look for visuals, look for text, and that's how. So if quotidians are going theme after theme, week after week, my mindset is also following those things. So that's something I have learned about myself. Right. Yeah. So aspiring YouTube creators, this is what you've got to do. All right then. Thanks a lot. Thank you for watching, and thank you for hosting this, Hamsa. Thank you so much for having me. Yeah. If you liked this video, இதுவும் பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Please go ahead, check these out.